Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have studied 7 words with their functions, meaning, and then we used those words in examples. Today in this lecture I'll talk to you about 7 more words with their functions, meaning, and then we will use these words in examples. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ لوستلي و لغاتونه د دوی د دندو معنا او بیا مو هغه لغاتونه په اگزامپلز یا مثالونو کې استعمال کړي وو. نن ورځ موږ به زده کړو و نور لغاتونه د دوی د دندو پښتو معنا او بیا به دغه لغاتونه په مثالونو کې استعمال کړو. So let's get started with these words. Razu daga lughatuna shuru ko. The first word is aware. 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 Badly. 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 Belong. 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 Continue. 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 Error. 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 Failed, 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 judgment, 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 aware, badly, belong, continue, error, failed, judgment. داو د لغاتونو تلفظ. اوس راځو د لغاتونو دندو او همدارنګه د دوی پښتو معنا ته. The first word is aware. لمړنی لغت aware دی. aware function موږ سره adjective دی د صفت په توګه استعمال لري کوم چې د aware معنا خبر یا باخبر ته ویل کیږي. Word number 2 is badly. Badly. Badly is an adverb. Badly د قید په توګه استعمال لري د adverb په توګه استعمال لري کوم چې معنی دا په بد ډول سره. badly means په بد ډول سره. The next word is belong. Belong. Belong is a verb. فعل دی کوم چې معنا د belong دا تړاو درلودل اړه درلودل. Word number next is continue. Continue. Continue is a verb. Continue لغات موږ سره د فعل په توګه استعمالیږي کوم چې معنی دا ادامه ورکولو ته ویل کیږي جاری ساتلو ته ویل کیږي. The next word is error. Error. Error is a noun. Error noun دی اسم دی کوم چې د error معنا ده تیروتنه. Error means تیروتنه. The next word is failed. Failed. Failed is a noun. Failed اسم دی کوم چې د failed معنا ده میدان ته ویل کیږي. د پټي همدارنګه د مسلک دغه ټول په معنا راتللی شي. په مختلفو ځایونو کې مختلفه خاص معنا ورکوي. The next word is judgment. Judgment is a noun. Judgment هم موږ سره د اسم په توګه استعمال لري کوم چې د judgment معنا دا قضاوت ته ویل کیږي. Judgment means قضاوت. دو د لغاتونو pronunciation تلفظ همدارنګه functions دندې and their meanings او د دوی معناوي. راځو دا لغاتونه په جملو کې استعمالو چې څنګه موږ کولی شو دغه لغاتونه په جملو کې استعمال کړو. راځو هغه لغاتونه دلته په جملو کې استعمالو. The first sentence is I was not aware of the event. I was not aware of the event. معنی داسې ده زه د حادثې یا د برنامې څخه نه وم خبر. The second sentence is he hurt his arm badly. He hurt his arm badly.
معنا یې داسې ده چې هغې خپل مټ خو کړی و په بد ډول سره. Sentence number 3 is this flag belongs to America. This flag belongs to America. معنا یې داسې ده چې دا بیرغ تړاو لري اړه لري امریکې پسې. Sentence number 4 we should continue our efforts. We should continue our efforts. معنا یې داسې ده چې موږ باید جاري وساتو دوام ورکړو خپلو هڅو ته. Sentence number next I made an error in message. I made an error in message. ما په پیغام کې یو تیروتنه کړې وه. Sentence number 6 the field of flowers looked so pretty. The field of flowers looked so pretty. معنا یې داسې ده چې د ګلانو باغچه ډیره ښایسته ښکاره کېدله. Sentence number last it was a good judgment for him. It was a good judgment for him. معنا یې داسې ده چې هغه یو ښه فیصله وه پریکړه وه قضاوت و د هغه لپاره. دا و د نن ورځې وکابلري درس چې ما عزت الله صافي تاسې ته در وړاندې کړ. تر بیا ښې چارې خدای پامان.